හැම දෙනාටම සුබ සන්ධ්‍යාවක් වේවා. So good evening to all of you. අපි ඔයගොල්ලෝ හැම කෙනෙක්ම අපේ පන්සලට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. So we welcome all of you to our monastery. ඉතින් මේ බුදුදහම පිළිබඳව ඔයාලගේ මනස පිළිබඳව ඕනම දෙයක් අහන්න අපි එහෙම සාකච්ඡාව කරමු. So this is actually a discussion, question and answers. You can ask anything about Buddhism, about your mind, about the life problems you have, you can ask. So he welcomes you to ask any question. So it's not like he's delivering a sermon. So he wants you to ask your personal questions, your individual questions, so that he can cater to your questions personally, individually. Yes? Yeah. I struggle sometimes with staying on the path, and I let anger get a hold of me. And sometimes it's very hard for me to come back from it. What's a suggestion? So the path as in a spiritual path? I'm a Buddhist, Okay. so I stray from Okay. Oh. එයා බෞද්ධයෙක් එයාට පාත් එකේ ඉන්න අමාරු එයා තරහේ එයාව වෙලා ගන්නවා සමහර වෙලාවට තරහව. හරි. ඒකට මම හොඳ උත්තරයක් දෙන්නම්. I can give you a very good answer to that. අපි බුදුදහම බෞද්ධයෙක් කියලා කිව්වා. බුදුදහමේ ප්‍රධාන දේ තමයි ඕනම දෙයක ඵලයකට හේතුව හොයාගන්න එක. So the most important thing in the teaching in Buddhism is to find the cause for anything that happens. So you have to find the cause for any results that happen in your life. එතකොට අපි තරහ යන එක තමයි අපේ ප්‍රතිඵලය. So the resultant is getting angry. මොකක්ද ඒකට හේතුව? So what is the cause? What is the reason behind that? ඔබට තේරෙනවද ඔබට තරහ යන හේතුව කියලා නැත්නම් මම ඒක පැහැදිලි කරන්නේ? So can you usually understand what is the reason, or you want him to explain this connection? I think I know where it comes from childhood, not being heard. And so when I get older, when I speak, and sometimes I feel like people aren't listening and I get upset. And sometimes really I stay here. පොඩි කාලේ නම් එයා හිතන්නේ හේතුව විදිහට පොඩි කාලේ එයා කියපු දේවල් එයා අහලා නැහැ. එයාට සවන් දීලා නැහැ කවුරුත්. ඒ හින්දා තමයි එයාට ඒක එන්නේ කියන්නේ. ඒක එක්තරා හේතුවක් විතරයි. So it's only one of the causes. There can be so many. So that's only one of the reasons. හැබැයි ප්‍රධාන හේතුව ඒක නෙවෙයි. But it's not the main cause. මේ ලෝකේ ඕනම කෙනෙක්ට තරහ යන එකට ප්‍රධාන හේතුවක් තියෙනවා. So for any person, not only you in the world, for somebody to get angry, there is one major cause. ඒක මටත් එහෙමයි ඔබටත් එහෙමයි මේ මුළු ලෝකේ මනසක් තියෙන හැම කෙනෙක්ටම එහෙමයි. It's the same for everyone. For you, for him, for everybody with a mind. It's the same cause. මොකද්ද ඒ හේතුව? So what is this cause? අපි බලාපොරොත්තු තියාගන්නවා. So you have hopes. අපි ළඟ ඉන්න අය ගැන, අපේ යාළුවෝ ගැන, අපි වැඩ කරන තැන ගැන, අපි අසුරු කරන අය ගැන මොනියම් හෝ දෙයක් ගැන හරි කෙනෙක් ගැන හරි අපිට බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා. So you have expectation on people around you, about your work, about your day-to-day life. You have so many expectations on other people and on yourself also. අනිවාර්යයෙන්ම ඕන කෙනෙක්ට තරහ යන්නේ තමන්ගේ බලාපොරොත්තු බිඳ වැටුනහම. So it's when you don't meet those expectations, only you get angry. So you have expectations and usually you don't meet those expectations, then you get angry. ඒ නිසා අපි හැම කෙනෙක්ටම ගොඩක් මිනිස්සුන්ට ජීවිතේ ගොඩක් බලාපොරොත්තු තියෙනවා. So everybody has hopes and expectations, so many hopes and expectations in their lives. දෙමාපියෝ දරුවෝ ගැන බලාපොරොත්තු වෙගෙන ඉන්නවා. So parents have lot of expectations and hopes on their children. දරුවෝ දෙමාපියෝ ගැන බලාපොරොත්තු The children on the other hand have lot of expectations and hopes on their parents. ආදරය කරන කෙනා අනිත් කෙනා ගැන ගොඩක් බලාපොරොත්තු තියන් ඉන්නවා. People who are in a relationship, they have expectations on each other a lot. ඒ බලාපොරොත්තු වල පවර් එක වැඩි නම් එයාට තරහ යන්න තියෙන සම්භාවිතාවය වැඩි. So when these hopes and expectations are very heavy and very rigid, there is the possibility of getting anger is higher. ඒ බලාපොරොත්තු වල තියෙන බලය අඩු නම් තරහ එච්චර දරුණු නැහැ. So if the power of the expectation and the hopes are low, then the anger is also low. එතකොට
අපි ඊට පස්සේ අපේ ජීවිතේ තේරුම් ගන්න බල වෙන්න ඕන තරහට නෙවෙයි. අපිට තියෙන බලාපොරොත්තු තමයි අපි අඳුර ගන්න ඕන. So there is a direct correlation between the anger and expectation. So you should not worry about anger, but you should focus more on the expectations, not the anger. එතකොට අපි තේරුම් ගන්න ඕන අපි මේ වෙලාවේ යම් පුද්ගලයෝ ගැන, පරිසරය ගැන, දේවල් ගැන බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්නවනම් අනිවාර්යෙන්ම අපි තරහ යන්න හේතුවක් අතුලේ තියාගෙන තමයි ජීවත් වෙන්නේ. So what you have to understand is that if you have expectation on people, on the environment, on your work, then you have an inherent reason to become angry. So when you have the expectation, along with that expectation come the potential to get angry all the time. ඒතර ඔබ ගැන තේරුම් ගන්නකොට ඔබ මේ වගේ බලාපොරොත්තු වල ඉන්නවා කියලා ඒවයි බලය ටික ටික අඩු වෙනවා. But when you start to understand that these expectation cause the anger, the more you understand the expectations, the power of the expectation gets down, goes lower. එතකොට ඒ වගේම බලාපොරොත්තු වල තව පැත්තක් තියෙනවා. And there is another different side angle of the expectations. ඇයි මිනිස්සු බලාපොරොත්තු තියාගෙන ඉන්නකොට තරහ යනවනේ ඇයි මිනිස්සු මේ තරම් බලාපොරොත්තු තියාගන්නේ? So if people get angry, if people get put off by anger, and the reason is expectation, then why even knowing that some people still keep expectations? So why people keep expectations? ඒ බලාපොරොත්තු ඉෂ්ට වුණාම ලොකු සතුටකුත් තියෙනවා. Because when you have a lot of expectations and hopes, there are two possibilities. Either you meet the expectation or you don't. When you meet those expectations, when these hopes realize, when they become fruitful, then you become happy also. අන්න ඒ නිසා අපිට බලාපොරොත්තු ඉෂ්ට වුණාම සතුටක් තියෙන නිසා අපි වැඩියෙන් බලාපොරොත්තු තියාගන්නවා. So when you have expectation and when you meet those expectations, you become happy. So that is why you like to have a lot of expectation, because when those expectations get fulfilled, it's very rewarding. Even though it makes you angry also, when those expectations become fruitful, it's rewarding. So you like that reward. නිසා ජීවිතේ දැන් මෙතන ඔයාලා ආපු හැම කෙනෙක්ම ජීවිතේ පරිණතය. So everybody who is here, you have matured in life. අන්න ඒ නිසා ඔයාලා දන්නවා ජීවිතේ කොච්චර බලාපොරොත්තු ඉෂ්ට වෙනවද කොච්චර බලාපොරොත්තු ඉෂ්ට වෙන්නේ නැද්ද කියලා ඔයාලගේ අත්දැකීම් වලින්ම දන්නවා. You have gone through a lot of life experiences, so you know what is the proportion that how much your expectation you can meet and how much your expectation you don't meet. අන්න ඒ නිසා සිහින තියාගත්තට කමක් නැහැ ජීවිතේ. So it's okay to have hopes and dreams and expectations in your life. හැබැයි ඒ සිහින වලට දැඩිව බැඳෙන්න එපා. But when you get attached to those expectations and those dreams and those hopes, then it can become a problem. එතකොට තරහ යන එක ටික ටික අඩු වෙලා නැත්තටම නැති වෙලා යන්නත් පුළුවන්. So when you have these hopes but you don't have a lot of attachment for the hopes, for the outcome, when you realize that, when you start to understand this phenomena, then the anger also will get reduced, become less and less, and eventually it might disappear altogether. ඊළඟ ප්‍රශ්නේ තමයි ඒක කොහොමද කරන්නේ? Then the next question is how to do this, how to lower your expectations, hopes and dreams. ඔයාලා මුකුත් කරන්න යන්න එපා. So you don't have to do anything you don't have to specifically, deliberately do anything to lower the attachment to the expectations. ඔයාගේ බලාපොරොත්තු තේරුම් අරගෙන ජීවත් වෙනවා විතරයි. You just try to understand your expectations and hopes. එතකොට ටික ටික යනවත් එක්කම ඔයාට වෙනද වගේටම තරහ යනවා. ඔයා ඒක හේතුව අඳුර ගන්නවා. එතකොට ටික ටික ඒ හේතුවේ බලය අඩු වෙලා යනවා. So you don't deliberately work out anything, but you just understand the reason behind the expectations and you have these expectations and hopes. The more you understand the nature of your mind, how expectations and hopes are created, the more you understand, the less you will get angry. Eventually it will go down. ඉතින් මම හිතනවා දැනටම උත්තරේ දීලා ඉවරයි කියලා. I think I have answered you enough adequately. හැබැයි ඒකෙන් මම තව පැති ගොඩක් පෙන්නන්න. But I can show you different facets of this for the same question.
ඒක තමයි මේ ලෝකේ හැම මානසික ලෙඩක්ම තියෙන්නේ දැඩි බලාපොරොත්තු නිසා. So all the mental problems in the world are caused by this attachment to the expectations. මේ වෙලාවේ මේ පෘථිවියේ ගොඩක් මානසික පීඩාවට පත්වෙච්ච මිනිස්සු ඉන්නවා. So even right now in this like in the planet, there are so many people who are under a lot of mental problems issues. ඒගොල්ලෝ කවුරුවත් ඒකට ප්‍රධාන හේතුව දන්නේ නැහැ. But apparently nobody knows the main cause Yeah. or the reason. එයාලා කියයි යාගත් එක්ක කතා කරොත් අරයා නිසා තමයි මට මෙහෙම වුනේ. මෙයා නිසා තමයි මට මෙහෙම වුනේ. අරයා එහෙම කරයි නැත්තම් මට මෙහෙම පීඩාවක් නැහැ කියලා. So when if you ask that person who is suffering from a mental illness, what is the reason? They will point you to another person. They will tell you that I am suffering mentally because of this person or this incident. ඉතින් නමුත් ඒකට එයා සමහරට බෙහෙතුත් ගනීවි. මනෝවෛද්‍යවරකින් බෙහෙත් පවා ගනීවි ඒ තියෙන මානසික පීඩනයට. They will also look for consultants, psychiatrists, psychologists and try to get help also. හැබැයි එයා එයාගේ ඇතුළත තියෙන බලාපොරොත්තු වල බලය අඩු කරගන්නකම් එයාට කවදාවත් එයාගේ මනසේ ඒ මානසික ආතතිය නැති කරගන්න බෑ. But until he or that person lowers the expectation or the attachment to the hopes and dreams, those are the help that these people will get are temporary. It's not a permanent solution. The permanent solution is to lower the expectations and the attachment to the expectation. ඒ නිසා ඔබ මේ අහපු ප්‍රශ්නය මේ ලෝකේ හැමෝටම අඩු වැඩි වශයෙන් පවතින දෙයක් ඔබට විතරක් නෙවෙයි. So the question you ask is relevant to everybody more or less. Yes. Good enough? Okay. Somebody else can raise a question. I have a question. All right, I'm not practicing this. I struggle with making decisions, which can create anxiety. What is the best way to kind of minimize the anxiety and try to? I struggle with that. I'm struggling with decision making. Okay. එයාට ජීවිතේ තීරණ ගන්න ගියාම ඒ තීරණ ගන්න කලින් ලොකු මානසික වදයක් ඒක. තීරණ ගන්න යද්දි. ඒකට මොකක්ද උත්තරේ? ඒකත් හොඳ ප්‍රශ්නයක්. That's also a good question. ඔයා විතරන්නේ මගෙත් යාළුවෝ ඉන්නවා. ඒගොල්ලොන්ට මොනවා හරි තීරණය කරන්න ගියාම මාස ගණන් කල්පනා කරනවා. Not only you, he has also a lot of friends like you who, when they have to make a decision, they think about the decision even months. දැන් මේ මගේ දැන් ඉන්න යාළුවෙක් එයා දැන් එයාට ඕන මේ කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ මේ ටවුන් එකෙන් මේ එපාර්ට්මන්ට් එකක් ගන්න. දැන් අවුරුද්දක් තිස්සේ කල්පනා කරනවා ගන්නවද නැද්ද කියලා. He has a friend who is planning to buy an apartment in the center of Colombo. Now he had been thinking on this decision more than 1 year. ඉතින් එයා මට එකපාරටම කතා කරලා අහනවා මට මේ ප්ලෑන් එකක් තියෙනවා මේක කරන්නද එපාද කියලා. So he sometimes time to time he calls his friend calls him and asks whether to buy it or not. Like all the time he's bugging him. ඒකේ වෙලාවේ කතා කරලා අයිත් මාස දෙකකින් විතර අයිතර ඒ ප්‍රශ්නේම අහනවා. So he finishes the conversation. After 2 months again he calls with the same question. ඉතින් එතකොට ඒවා අහපු ප්‍රශ්නේ අඩු වැඩි වශයෙන් ඒකත් මිනිස්සු ගොඩ ප්‍රමාණයකට පවතිනවා. තීරණයක් ගන්න යද්දි එයා ගොඩක් ස්ට්‍රෙස් වෙනවා. ගොඩක් කල්පනා කරනවා. So the decision anxiety also it's prevalent among so many people, not. එතකොට මම එක පුද්ගලයාට ඒ අවස්ථාවට විවිධ උත්තර දෙනවා. So I don't give a common answer. I give an individual answer depending on the person who is asked. මම ඔබට අද උත්තරයක් දෙන්නේ. I can give you an answer today. මේ ඉස්සෙල්ල මේ අපේ ජීවිතේ ගලාපු විදිය බලන්න. So look at how our life had been flowing from the small age until now. ඉතින් ඔබ දන්න ඔබේ ජීවිතේ මේ දක්වා ගලාගෙන ආවේ කොහොමද කියලා. You know how your life had been from so far. දැන් අපි මෙහෙම ගලාගෙන යන ජීවිතේ අවසානය මොකද්ද? So what is the end? So it started so many years ago. Now it had been flowing so far. So what is the end of, like where would it end? අපි හැම කෙනාගේම අවසානයේ තමයි අපිට මේ ජීවිතේ සමුගන්න වෙන එක. So the end point for each and everyone is the death, going out of this life. ඉතින් ඒ නිසා එතකොට අපි මොච්චර දේවල් තීරණ හොඳද ගත්තත් නරක තීරණ ගත්තත් අපි හැම කෙනෙක්ටම ජීවිතේ සමුගන්න වෙනවා. You can make good decisions, bad decisions, but eventually everybody will
have to die and go of this earth. ඉතින් ඒ නිසා අපේ ජීවිතවල අවසන් ප්‍රතිඵලය බිඳුවයි. So the final resultant of anybody's life is zero. ඒ නිසා අපි ඕනම දෙයකට තීරණයක් ගද්දී ඒක අපි එච්චර කල්පනා කරන්නේ ඒකෙන් අපිට හරියන්නත් පුළුවන් වරදින්නත් පුළුවන් නිසා. So why we ponder a lot, why we spend a lot of time on before a decision is because it can work good or bad. ඉතින් කොහොමත් අපිට අවසානයේ වරදිනවනේ. But eventually, but that's a one-time decision. But if you look at the end, finally the resultant is zero. ඒ නිසා මම කියන්නේ පොඩි වෙලාවක් කරන් ඇනලයිස් කළා බය නැතුව කරන්න. ඕකේ උත්තර දෙකක් ඒක ඔබ හිතන විදිහට වැඩේ හරියයි. නැත්නම් වැඩේ හිතන විදිහට හරියන්නේ නැහැ. ඊට වඩා දෙයක් නම් වෙන්නේ නැහැ. So what he's telling is take a little bit of time to analyze and then make the decision, because there are only two options anyway. Either it will go bad or it will go good. හැබැයි ඉතින් ජේසුස් වහන්සේ කියලා තියෙනවා. ජේසුස් වහන්සේ කියලා Jesus has said that ඔබ හැමතිස්සෙම හොඳ ප්‍රතිඵලය ගැන බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඔබ මොකක් හරි දෙයක් තීරණයක් ගත්තම ඒක නරක ප්‍රතිඵලය බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. Jesus has said that when you make a decision, don't expect the good thing to happen. Always expect the bad thing to happen when you make the decision. ගැන වර්ධි ඔබ කරන තීරණය ගන්න වැඩේ කරන්න වර්ධිවි කියලා හිතන්න. You make the decision and you work at it and try to get the results, but you think that it can go wrong anytime. So your expectation is it can go wrong anytime. ඒක හරියයි කියලා බලාපොරොත්තු තියාගන්න එපා. So when you do that, you do it without the expectation that it will work out the way you want. ඒ කියන්නේ ඔබට හරි ගියොත් බෝනස්, වැරදුනොත් ඔබ හිතපු දෙන්නේ වෙලා තියෙන හින්දා ඒක එච්චර ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි. So if it works out well, then it's a bonus. But if it does not work out, then it's what actually you expected. ඒක යා කියලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදියට. This is how he had actually said that. මේ ජීවිතේ නිදහස හොයන්න එපා. Don't try to find the freedom in life. ජීවිතේ කරදර සොයන්න. Look for the trouble in life. හැබැයි මිනිස්සු හැම මිනිස්සෙම නිදහස සතුට හොයන්නේ. හැබැයි යාට හම්බ වෙන්නේ කරදර. But people look for freedom and happiness in life, but they always come across trouble and problems. හැබැයි අපි කරදර හේවුවොත් අපි හොයන දේ ඇවිල්ලා තියෙන ඉතින් ඒක එච්චර ගණන් ගත යුතු දෙයක් නෙවෙයි. But if you look for trouble and problems in life, then anyway you meet that expectation, because anyway you had been looking for trouble and problems, then that's what you get. මකට උදාහරණයක් කියන්න. He's going to give you an example. මොකද මේ කැලේ හොඳට තේරුම් ගත්තොත් ජීවිතේ හැමදාම සතුටින් ඉන්න පුළුවන්. Because if you understand this profoundly, then you can be happy always in your life. මොකද දැන් අපි ආසයි අපි පාටි එකකට යන්න හොඳ ලස්සනට ඇඳ ගන්නවා. So we like to go to parties, and when we go to party, we dress well, we dress up. ඉතින් අපි හොඳට මේකප් කරගන්න, හොඳට දාගන්න, හොඳට ලස්සනට පළඳලා කණ්ණාඩිය ගාවට ගිහිල්ලත් බලනවා. So we put on makeup, makeover, then we dress up well, and then we go in front of the mirror and we check out ourselves. එතකොට අපි හිතනවා මම මේ ඇඳගත්ත ලස්සනම අනිත් අයට පේන්න ඕන කියලා. Then we think that the way I look in front of the mirror, others should appreciate me the same way that I appreciate myself. You think like that. ඔයා ඊට පස්සේ එළියට බහැලා වාහනයට යනකොටම එකපාරටම හයියෙන් බහැලා ඔයාව තෙමෙනවා. But when you go out of the house and you try to enter the vehicle, get into the vehicle, but all of a sudden a rain comes down and you get wet all over. ඒතර මේකප් දිය වෙලා යනවා, ඇඳුම තෙමෙනවා. So your dress get wet and your makeup goes off. දැන් මොකද වෙන්නේ? So now what happens? දැන් ඔයාගේ බලාපොරොත්තු සුන් වෙනවා. Now all your expectations are destroyed. ඉතින් මම කියන්නේ ඔයා එහෙම ලෑස්ති වෙලා ලස්සනට ලෑස්ති වෙන්න. So what he's telling is, you have the expectation and you put down effort and you get dressed really well. හැබැයි ඔයා ගෙදරින් එළියට බහිනකොටම හිතන්න හයියෙන් වහින්න ඕන, මාව තෙමෙන්න ඕන. එතකොට තමයි මට මේ පාටිය ලස්සන වෙන්නේ කියලා. So but you dress up well, but before you exit the house, you think that you expect, okay, I can get wet. It's better to get wet if it's rain. That I might face some problems before I go to the party. Then that is the result I want. ඒ කියන්නේ හිතන විදිය වෙනස් කරන්න. So you have to change the way you think about it. ඉතින් මේ ලෝකේ හැම මිනිස්සෙම ලස්සනට ඇඳගත්තම හැමතිස්සෙම හිතනවා ඒ ඇඳගෙන ඉවරලා එතෙන්ට ඒ විදියටම යන්න පුළුවන් වේවි කියලා. So when every person in this world, when they get dressed up,
they have the idea where they can reach the destination in the same attire, the same way, the same look. Finally, they reach there. හැබැයි හැමෝටම ඒ විදිහටම යන්න වෙන්නේ නැහැ. But not everybody, like when you get dressed up, but not everybody will reach the destination in the same, with the same appearance when you got dressed up. ඒක හරියට මේ වගේ. So it's like this. හැමෝම ලස්සනට මගුල් කනවා. So everybody likes to have a nice wedding. හැබැයි ඒගොල්ලෝ හිතනවා මේ මගුල ලස්සනයි, මේ පාටි එක ලස්සනයි. ඒ හැමෝටම සත්කාරකට මේ විදිහට මගේ පෞල් ජීවිතේ ලස්සනට ගෙනියන්න පුළුවන්. So everybody thinks that I'm going to have a very nice wedding, and my life also should be like the wedding day. The entire life should be like that wedding. හැබැයි වෙඩින් එක තරම් ජීවිතේ එහෙම ලස්සන වෙන්නේ. But the life is not like the wedding. It's like totally different. හැබැයි වෙඩින් එක ගන්නකොටම හිතන්න මට ජීවිතේ ලස්සන වෙන්න, ජීවිතේ ප්‍රශ්න එන්න ඕන, අභියෝග එන්න ඕන, කඩාවැටෙන්න ඕන, නැගිටින්න ඕන, රණ්ඩු වෙන්න ඕන. එතකොට තමයි මට මේ ජීවිතේ ලස්සන. So but if you think like it does not in the wedding day itself, if you think that it does not have to be like this happy moment, I will come across challenges, come across barriers, quarrels, a lot of issues on the wedding day itself, then your life will get easier. හැම කෙනෙක්ම බඳින දවසේ හිතන්නේ ආදරයෙන් බලාගනිවි කියලා. Because everybody expect on their wedding day for the partner to take good care of yourself, for that person to be as exactly like you want. ඉතින් ඔයාලා දන්නවනේ ආදරයෙන් බලාගත්තද නැද්ද කියලා. But you know whether that person actually did met your expectation, did the same thing you wanted to do. ඒ නිසා මම කියන්නේ හැම විදියටම සාමාන්‍ය ලෝකේ අර වෙන දේවල් බලාපොරොත්තු වශයෙන් තියාගන්න. ඔයාගේ ෆැන්ටසි ලෝකේ පොඩ්ඩක් අඩු කරගන්න. So you can have you actually think about the real world where things can go either way, and for you to do that you have to reduce, like you have to be aware of the fantasy world that you create in your head. එතකොට තීරණ ගන්න කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ටින් ගාලා ගන්න පුළුවන්. So if you have this understanding, then decision making is not that difficult. මම ඒකත් එක්ක මගේ ජීවිතේ පොඩි කතාවක් කියන්නම්. So I'm going to tell a story from my life. මම මගේ ජීවිතේ තීරණ ගන්න වැඩි වෙලා ගන්න නැහැ. So in my life I don't take a lot of time to make decisions. දැන් මම ජීවිතේ යම් තාක් දුරකට ඉගෙන ගත්තා. In my lay life, before I became a monk, I studied to a certain extent. I went through the normal education path. ඉතින් මගේ හැම යාළුවෙක් වගේ මටත් යුනිවර්සිටි එකට යන්න තියදී මම හිතුවා නෑ මම ජීවිතේ චේන්ජ් කරනවා. So I got the chance to go to the university like all the few friends around, but he decided not to go because he wanted to live differently. ඉතින් මම උදේ හිතුවා හවස චේන්ජ් කරා. So in the morning he decided that he's not going to take the same path like his friends. In the morning he made a decision, in the evening he became a monk. ඉතින් ඒතකොට අනිත් අය ඇහුවා ඇයි කල්පනා කරන්නේ නැත්තේ? ඔයාගේ ජීවිතේට අනතුරක් වෙන්න පුළුවන්, කරදරයක් වෙන්න පුළුවන්, ඔක්කොම නැති වෙන්න පුළුවන්. So other people were like very worried because now in the morning he was just like you, and in the evening he was a monk. So everybody asked him, why don't you take some time to think about it? ඉතින් මෙහි ඉන්න හැමෝම දන්නවා ජීවත් වෙන මාත් එක්ක මට ජීවිතේ වෙනස් කරන්න, අලුත් දේවල් කරන්න. ඒක වරදීවි කියලා මට බයක් නැහැ. මම කැමතියි වරදිනවට. So everybody also around him knows when he takes some start up new projects, when he start to do new things, lot of challenges, people think that it might go wrong, but he does not mind that because he expects it to go wrong even before he started. මම දන්නවා ඕන මම ගන්න මේ තීරණයෙන් එක්ක මට හොඳක් වෙන්න පුළුවන්, එක්ක මට තියෙන දේවල් ටිකක් නැති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් නැති වෙන එක මට අවුලක් නැහැ. So he profoundly understands that by the decision he make, it might work out and it work out well, or else he will lose everything or he will lose what he wanted to have. So he knows that even before he start to make that decision. So he doesn't mind. ඒ නිසා අර ලෝකේ තීරණ කියමන big risk big profit. Yeah. So the higher the risk, higher the profit. ඒ නිසා ජීවිතේ රිස්ක් ගන්න. ඒක වැරදුනත් එන්ජොයි කරන්න. හරියොත් කොහොමත් ඉතින් හැපිනේ.
So you can make decisions in your life because it works out. So if it works out well, anyway, you will be happy. If it does not work out well, you will go to the next one. අපිට ජීවත් වෙනකොට හරියනවද වර්ධිනවද කියලා තමයි ගොඩක් අය බලන්නේ. So everybody is worried whether it goes well or wrong. So that is what everybody is worried about. හැබැයි මම බලන්නේ ජීවිතේ අත්දැකීම් කියන එක තමයි මට. So he's looking at only the experiences. He's taking decisions. He's doing things. He's not trying to get it right or wrong. He's only looking at the experience of it. ඔක අපේ ආච්චිගෙන් තමයි මම ඉගෙන ගත්තේ. He learned this process thing from his grandmother. මොකද මේ මගේ ගම. So this is his village. ඉතින් මේ ඔය අපේ මෙතන වලට බැලුවම දැන් ඔය වැවක් වගේ පේන අපේ ගෙදර කුඹුර. So there is the small pond and beside that you can see his small house. That was his childhood home. ඉතින් අපේ ගේ ඉස්සරහා කුඹුරක් තියෙනවා. දැන් මේක වැවක් කරලා තියෙනවා. So now in front of you can see that very small home, and in front of that there was a small paddy field. Now it has been turned into a small lake. ඉතින් අපේ ආච්චි ඕක මම පොඩි කාලේ හැමදාම එයා අවුරුද්දට දෙපාරක් වගා කරනවා. So in 1 year his grandmother harvests this paddy field 2 times per year. එතකොට මම එයාට ගණන් හදලා කියනවා ඒක වගා කරාට පස්සේ මාස 4ක් බලා ගන්න ඕන. So now his grandmother always twice in every year harvest this paddy field in front of their house. So before she start to work on this paddy field going for harvest, he work out the profits and losses and tells the grandmother that when you start harvesting it, you have to take care of the paddy for 4 months. එතකොට ඒක ඊට පස්සේ සත්තු කනවා, පොර දාන්න ඕන, තෙල් ගහන්න ඕන, බලා ගන්න ඕන, සෑහෙන මහන්සියක් ගන්න ඕන ඒක ආරක්ෂා කරගන්න. So you have to take very good care of it because you have to fertilize it, you have to protect it from the insects, the other animals. So it's lot of work and effort. ඉතින් මම එයාට ගණන් හදලා පෙන්නනවා මාස 4 අන්තිමේ ඔයා කරන දේ හරිම පාඩුයි. So he work out all the math and show that she loses a lot of money compared to the effort she is making for that harvest. එතකොට ඒ වෙන මහන්සියට ඒ වගේ 3 ගුණයක් විතර කඩෙන් හාල් ගන්න පුළුවන්. So if you use that effort and that money, with that money you can get 3 times the harvest if you rice if you buy it from outside. හැබැයි එයා කවදාවත් ඒක නතර කරන්නේ නැහැ. But she never stopped it. ඉතින් අපි ඊට පස්සේ එයා ඒක කරාට පස්සේ අපිත් උදව් කරන්න ඕනේ නැත්නම් එයාගේ හිත හොඳ නැහැ. But even though he knows it's a waste of money, he had to always help her because otherwise if they don't help she gets little upset. ඉතින් එයාගේ වයස අවුරුදු 100ක් විතර ජීවත් වුණා. එයාට පුළුවන් අන්තිම කාලේ වෙනකම් මේ කුඹුර කරා. She went to live up to 100 years and even until the very last days in her life she did that. She harvested this paddy field. හැබැයි කවදාවත් profit නැහැ. But it never had any profits. හැබැයි මට මගේ වයස අවුරුදු 21 දී තමයි තේරුනේ එයා හරි. But when he was 21, he realized that what he had been doing was not wrong. මොකද මම ඉස්කෝලේ ගිහින් ඉගෙන ගත්තේ ලාභ පාඩු බලන්න. Because from the school he learned about profit and loss. Always looked at the life in a profit and loss angle. හැබැයි අය ජීවත් වුණේ activity එකක් එක්ක. But she always lived with an activity, an experience. මොකද අය කවදාවත් ඉස්කෝලේ ගිහිල්ලා නැහැ. Because she never went to school. ඉතින් එයා ඒක කුඹුර වපුරන එක, කුරුල්ලෝ එලවන එක, ඒ පැල හැදෙන එක, ඒක කපන එක හැම වෙලාවකම එන්ජොයි කරනවා. She actually she did not look at the profit and loss. She enjoyed the process, the harvesting, getting the seeds, sowing away the birds, all that. There is a nice process behind harvesting and getting the paddy. So she always enjoyed
this process. මේ කුඹරත් එක්ක ඇගේ හිත හැම දවසින් දවස ඒවා වෙනස් වෙනවා, ඒවා බලනවා, ඒවට වතුර බඳිනවා, ඒකත් එක්ක ඇගේ හිත අලුත් වෙනවා. So it changes day by day. The paddy start to from the day you see it, it start to grow, and you have these small activities that you have to do, and the paddy also grows up. So with that, her mind also adapts to it, and mind is also very active with those changes and the process. නිසා මම එතකොට තමයි 21 දී මගේ තේරුම් ගත්තේ අපිට ජීවිතේ අපි තීරණ ගත්තාම අපිට ලාභ පාඩු හොයන්න හොඳ නැහැ. අපිට ජීවත් වෙන ඇක්ටිවිටි එකක් ඔය ජීවිතේට අවශ්‍ය. ඒකෙන් අපිට ලැබෙන අත්දැකීම් වලින් අපි අලුත් වෙනවා. So that's what he realized when he was 21. So rather than looking at the life with in a profit and loss angle, you find an activity that you like to do, that your mind engages in, and you engage with that activity and go about your life. And you learn from the experiences. So you look at the life as a bundle of experiences rather than a profit and loss making machine. Grandmother was using the rice paddy as a form of meditation. Yes. Yes. තා ප්‍රශ්න තියෙනවා අහන්න. Are there any? If you have other questions, you can ask. I am getting very worried about the future of the world. I see more and more little children that have developmental delays, autism, everything. That it's not only the way that they are raised, but something is happening. The population is just exploding, and I'm pretty worried about. ලෝකයේ අනාගතය ගැන එයා ගොඩක් පොරි වෙනවා. ඒක විශේෂයෙන්ම දරුවෝ එයාට පේනවා දරුවන්ගේ සංවර්ධනයේ පොඩි කලින් ඉඳන් ලොකු අඩුවක් හරි වෙනසක් හරි තියෙනවා. ඒතර ඒක මේ ළමයි හදන ක්‍රමයේ ඉන්න වෙනසක් නෙමෙයි, ලෝකෙ මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් වගේ කියලා එයාට දැනෙනවා. එතකොට ඒකත් එක්ක එයාට ලෝකයේ අනාගතය ගැන වොරි එකක්. ඇත්තටම මෙහෙමයි. ඔබට තියෙන ඒ වොරි එක සාධාරණයි. So the worry you have is justifiable. It's justifiable. The worry you have is, yeah, it's reasonable. ඇත්තටම මේ දැන් අපි දැන් ඉන්නේ ඇත්තටම පෘථිවිය එක්තරා පැත්තකින් දියුණු යුගයක, එක්තරා පැත්තකින් පරිහානියකටපත් වෙන යුගයක. So now the stage we are at in this planet now, it has you can look at it in two ways. On one hand, it's getting better, developing. On the other hand, it's deteriorating, it's going down in quality. So we are at a stage where you can there are two aspects. From one hand, it's developing, it's getting better. On the other hand, it's getting worse in a way. ඉතින් දැන් තාක්ෂණයේ දියුණුව ඒක හොඳයි එක පැත්තකට. So the development in technology one way is very good for the humankind. ලෝකේ ඕනම හොඳ දෙයක් නිෂ්පාදනය කරාම ඒකෙන් හොඳකුත් වෙනවා නරකකුත් වෙනවා. So when something is produced or developed, it causes two things. It does something good, and also it produces something bad at the same time. දැන් අපි පිහියක් හොයාගත්තට පස්සේ අපිට ඒකෙන් දේවල් කපන්න උදව් කරගන්න පුළුවන්. So imagine you invent a knife. So you can use that knife for good things like cutting down vegetable and like so many different things. ඒ වගේම සැත්කම් කරන්න භාවිතා කරනවා. Surgery. හැබැයි ඒකෙම තව කෙනෙක් විනාශ කරන්නත් පුළුවන්. But you can use the same knife to kill somebody. ඒ නිසා මේ දැන් මේ පෘථිවියේ මිනිස්සුන්ට ඕන තමන් හොයාගත්ත හොඳ දේ කොහොමද ළමා පරපුරට විනාශයක් නොවි හොඳ දේවල් වලට පාවිච්චි කරන්න කියන එක. So now the people have to find out the technology that they developed, everything they developed, how to use it to help kids to get better and better rather than rather than harming it, rather than making their lives bad. එතකොට ඇත්තටම අපි මේ පෘථිවියේ මේ ඉන්න ප්‍රදේශේ පොඩි තැනක්. So the place we are at right now in the world is small. දැන් අපි මේ ඇත්තටම ළමයි 160කට IT උගන්වනවා. So if you take out the entire world where we live, our place, this monastery is relatively very, very small. But here we have started a program where we teach IT for 160 students.
ඒගොල්ලොන්ට ලෝකේ තියෙන නව තාක්ෂණය අපි යාට කියා දෙනවා. So we teach them the cutting edge technology that's prevalent in the world. ඒ වගේම යාලට මේ ගස් කොළන් ඉන්දන එක, පරිසරයත් එක්ක ජීවත් වෙන එක, පරිසරය ආරක්ෂා කරන එක, වැඩිහිටියන්ට උදව් කරන එක, තියෙන දේවල් ෂෙයාරින් කරගන්න එක ඒකත් කියලා දෙනවා. But not only that, while they do their studies in IT, we also teach them how to be with the environment, protecting the environment, the trees, and caring for the elders, communicating with them properly. We also teach that part also. ඒ වගේම හැමදාම උදේ 4 ඉඳලා 6 වෙනකම් එයාට යෝග සෙෂන් එකක් තියෙන එක අනිවාර්යයෙන්ම සහභාගී වෙන්න. So they wake up at 4 o'clock. From 4:30 to 6, they have a yoga session every day. ඒකට අමතරව ඉංග්‍රීසි අධ්‍යාපනය ලබනවා. And along with that, they get exposure to English language and communication. ඒක මනුස්සකමයි නව තාක්ෂණයයි දෙකම එකට එකතු කරලා කරන ඉගැන්වීමක්. It's a collaboration. It's a combination between the new technology and also lessons in humanity. They go hand in hand at this place. ඒ කියන්නේ ඔබ අහපු ප්‍රශ්නේ මටත් තිබුණා. දැන් මේ ළමයි නව තාක්ෂණයත් එක්ක ජීවත් වෙනවා. හැබැයි මනුස්සකම ඒගොල්ලෝ අතින් අයින් වෙනවා. එයාලා බෙදා ගැනීම දන්නේ නැහැ. එයාලා පරිත්‍යාගය දන්නේ නැහැ. එයාලා පරිසරයට ආදරය කරන එක දන්නේ නැහැ. එයාලා ගහකොළක් රස විඳින්න දන්නේ නැහැ. ඉතින් මට අවශ්‍ය වුණා ওই දෙකම එකට එකතු කරපු දෙයක් ලෝකෙට ඉදිරිපත් කරන්න සොලියුෂන් එකක් වශයෙන්. So he had the same problem like you had, because with the new technology, he saw the kids, the students, kids, teens, they are getting away from the environment. They are just staying only with the technology. They are not thinking about the environment, not protecting the environment. So he also wanted to make something happen where the students can go ahead with the technology, but also having these human qualities. නිසා දැන් මේ ශතවර්ෂයේ මුළු ලෝකෙම හොයනවා යහපු ප්‍රශ්නෙට උත්තරයක්. So this century, this is what the world is also looking for. මොකද එයාලා හිතනවා මේ ස්ථිරසාර සංවර්ධනයක ඉදිරි ශතවර්ෂයේ ගෙනියන්න ලයිෆ් ස්ටයිල් වල චේන්ජ් වෙන්න ඕන. ඒක හොඳ විදියට කොහොමද චේන්ජ් වෙන්නේ කියලා ලෝකේ ගොඩාක් සංවිධාන වලින් මේ වෙලාවේ උත්තරයක් හොයනවා. So a lot of organizations are looking at sustainable development, and for the sustainable development to happen, the lifestyle should change also. So a lot of organizations are also looking at that, how the lifestyle should change so that the humanity and the development can go together. ඒ හොයන්නේ ඔයාට තියෙන ප්‍රශ්නේ විද්‍යාඥයන්ට ලෝකේ මනුෂ්‍යත්වය ගැන කල්පනා කරන අයට පරිසරවේදීන්ට ඒ හැමෝටම ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මේ ඉදිරි දශකයේ මේ විදියට ගියොත් ළමා පරපුර විතරක් නෙමෙයි මේ මුළු ලෝකෙම ජීවත් වෙන්න බැරි පරිසරයකට යනවා. So the scientists, the environmentalists, all of them are also thinking about it. If the next few decades, if they don't find a solution, it can be a problem. ඒක නිසා තමයි දැන් මට ඒකට උත්තරයක් තියෙනවා. So he has a solution to that. නිසා මම මේක කළා දැන් ගොඩක් කල් පෙන්නනවා තියෙනවා. So he started this to show this as an example that this can be done. දැන් මේ ලෝකේ පොඩි අය විතරක් නෙවෙයි වැඩිහිටියොත් උදේ නැගිට වෙලාව ඉඳලා රෑ නිදා ගන්නකම් අපි තාක්ෂණික උපකරණයක් එක්ක තමයි ජීවත් වෙන්නේ. Not only the children, but also the adults. From the moment they wake up, open their eyes until they go to bed in the evening, they always associate some sort of a electronic device. ඒක මම ප්‍රතික්ෂේප කරන්නේ. So he doesn't reject that. Like he doesn't reject the idea of using technology. ඒ නිසා ඒගොල්ලෝ ව්‍යායාම අඩුයි, ක්‍රීඩාව අඩුයි. ඒ නිසා ඒගොල්ලන්ට ලෙඩ රෝග වැඩි වෙනවා. But when they use it too much, they don't have enough exercises. They don't work with the environment, so then it becomes a problem. ඒක දැන් මම ජපානයේ ජීවත් වෙනකොට මම ඒක ජපාන ළමයින්ට වෙච්ච එක මම S2 දැක්කා. When he was living in Japan, he saw what happened to the Japanese kid. ඒ නිසා ඒක නිසා තමයි මේක හැදුවේ. ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම උදේ යෝග කරන්න ඕනේ. ඒ වෙලාවට තාක්ෂණික දේවල් භාවිතා කරන්න බෑ. ඔයා වගේ බොඩි එකත් එක්ක ජීවත් වෙන්න ඕනේ. So that's why he created this program, because they start the day with yoga, during which they cannot use any electronic device. So it's like you become conscious of your body, your movements, then you have that 1.5 hours for yourself without those devices. ඒ වගේම ඔයා තාක්ෂණය අයින් කරනවා. ඒ උපකරණ අනිත් අය වගේම පාවිච්චි කරන්නත් ඕන. But you don't reject that device also. You use it like all the other people also. ඒ වගේම ඔයා ගහකොළ ඇලදොලට ආදරය කරන්න ඒවා ඉඳන් අපි ඒක ලොකු පොඩි එකනේ ලොකු ප්‍රොජෙක්ට්ස් කරනවා. ඒවට ඔයා මාසෙක දවස් දෙකක් තුනක් අනිවාර්යයෙන්ම සහභාගී වෙන්න.
So along with that, you have to love the environment, love the process. So you have to spend 3-4 days every month. We have a few projects going on, planting projects, making a forest reserve, beach conservation, a lot of projects. So you have to contribute, volunteer few days every month to be with that. ඒ වගේම කලාව, සංගීතය, ඒවත් ඔයාගේ ජීවිතේ රස විඳින්න ඕන. And also art, music, you have to have those aspects also in your life. ඒ නිසා අපි මෙහි අවුරුදු දෙකක් ළමයි කණ්ඩායමක් තියාගෙන අපි යාලට අවුරුදු දෙකේ යාට යාගේ ලයිෆ් එක අප්ඩේට් කරලා දෙනවා. So that's why we have this program. These students, they stay here for 2 years, and within those 2 years, they get exposure to all these, not only IT education, but get exposure to so many different aspects of life. ඒ නිසා මම හිතන්නේ දැන් ළමා පරපුර අප්ඩේට් කරන්න ඕන. So I think the children, the teens, they should be updated in a different way. ඒ නිසා මම හිතනවා අපි කරන මේ රිසර්ච් එක අපි කරන මේ උත්සාහය අපි UN එකට අපි දෙනවා. අපි මේ වගේ ලෝකේ හොයන සංවිධාන වලට මේ ක්‍රමය ඉදිරිපත් කරනවා ඉදිරි කාලෙදී. යාලට ඒක හොඳ සොලියුෂන් එකක් නම් ඒකට ලෝකෙට ඇප්ලයි කරගන්න පුළුවන්. So we are documenting this process. This goes as a pilot project also. We are going to present it to the UN, the other organizations who are looking for solutions. So if it suits them, they can adopt this model also. ඒක නිසා මම හිතනවා එතකොට අපිට වරි වෙන්න ඕනේ. අපි කිසිම දෙයකට වරි වුණා කියලා උත්තරයක් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. අපි අත්හදා බැලීම් කරලා ඒක හොඳ නම් අපි හැමෝටම ඇප්ලයි කරගන්න ඕනේ. So his opinion is we don't have to worry because worrying would not help anyways. So we think about the solutions and we try to adopt different solutions and try different solutions and find the optimum solution. ඔබගේ රටට ගියාම කියන්න මේ වගේ තැනකට ආවා මේ වගේ වැඩපිළිවෙලක් කිව්වා. ඉතින් ඒක හොඳ නම් ලෝකයේ අත්හදා බලලා ලෝකෙට ඇප්ලයි කරන්න. ඉතින් ඔබටත් පුළුවන් එවැනි ඔබේ ඉතුරු ජීවිත කාලේ හඬක් නගන්න. So when you go back to your country, you can, when you meet other people who are worrying, or your friends, your family, everybody, you can tell them about that this program like is going on in Sri Lanka. You can tell them other people also that a program like is going on like this. So you can raise your voice to find a solution. For people who don't meditate normally, what is a good way to start meditation, to learn, who don't know the prayers, who don't know the sutras, just a regular person to find quiet of the mind? සාමාන්‍ය භාවනා කරන්න නැති, සූත්‍ර දන්නේ නැති, ක්‍රම දන්නේ නැති සාමාන්‍ය කෙනෙක්ට ලේසියෙන් කරන්න භාවනාවට එන්ට වෙන්න පුළුවන් විදිහක්. කියන්න. ඇත්තට මේව දන්නේ නැති තරමට හොඳයි. So now the standards methods of meditation, the less you know, the better. මොකද මේ එතකොට ලේසියම කියලා දෙන්න පුළුවන්. Then it's easy for you to learn something new. ඒ කියන්නේ මේ අපේ ජීවිතේ අපි ඇත්තටම අපේ මනසත් එක්ක තමයි අපි හැම කෙනෙක්ම ගනුදෙනු කරන්නේ. හැබැයි ගොහොය ඒක තේරුම් අරගෙන නැහැ. So in your life, you anyway all like in your life always you deal with your mind. So it's the mind that is always there, but many people don't realize that. ඒ කියන්නේ මේ අපි ආදරය කරන්නේ මානසික සංකල්පයකට. අපි වෛර කරන්නේ මානසික සංකල්පයකට. අපි බෙදාගන්නේ සංකල්ප. අපි කසාද බඳින්නේ සංකල්ප. අපි ඩිවෝර්ස් කරන්නේ සංකල්ප. ඒ කියන්නේ මේ අපි ඔක්කොම හැම මොහොතකම අපිට තේරෙන දවස් ඉඳලා මිය දෙන තුරුම සංකල්පත් එක්ක තමයි ජීවත් වෙන්නේ. So you always deal with even though you feel it as real, very real, you always deal with the concepts. You love a concept of somebody, you love the idea of somebody, you marry the idea of somebody, you divorce the idea of somebody. So you always deal with the idea of other people. ඒ නිසා අපිට සංකල්ප වලින් තොරව ජීවත් වෙන්න බෑ. So you cannot live without the ideas and concepts. So that is what the life that is what the life is actually. ඒ නිසා අපි යම්කිසි මානසික චිත්‍ර ටිකක් හදාගෙන අපි ඒවට ආදරය කරනවා. So we have some mental images, ideas of other people. We have that fixed, and we start to love these mental concepts that we create ourselves.
ඉතින් එතකොට අපි දැන් අපි මානසික සිහින හදාගන්න අපි පොඩි කාලේ ඉඳලා පුරුදු කරලා තියෙන එතෙන්ට. So we have these we have this mental the imaginary world that we create with the idea of other people, and from the very childhood we love or hate this mental world that we create ourselves. දැන් ඉතින් ඒ නිර්මාණකරුවා ඒ හිත භයානක චිත්‍ර පවා නිර්මාණය කරනවා. The creator of this world is the mind. This creator of this world, imaginary, the conceptual world, that creator sometimes create good things, but also create some bad worlds also. එනිසා මේ ලෝකෙ මිනිස්සුන්ගේ සතුට නැති කරන්නේ මේ හිතේ මෙවැනි චිත්‍ර. So what make people unhappy in this world? Also, this mental images, the mental world that your mind is creating. මේ ලෝකෙ මිනිස්සු බය වෙන්නේ මේ හිතේ මෙවැනි චිත්‍රවලට. People get afraid of the concepts or the images that is created by the mind. එනිසා අපි අපේ සිහිය අඩු වුණාම මේ මෙවැනි නිර්මාණ ඇත්ත වගේ අපිට පේන්නේ. When you don't have the concentration or the focus, you start to feel these mental images like real. You start to feel the mental world that you create, the imaginary, the things that you create. You start to make them feel more and more real when you don't have the focus. ඒක හරියට මේ අහස වගේ. It's like the sky out there. අහස අපිට හැමදාම තියෙනවා කියලා පේනවා. You feel like the sky had always been there. හැබැයි කවදාවත් ඔය අහස හම්බ වෙන කෙනෙක් නැහැ. But you don't actually meet that sky. It's there, but you cannot touch. You cannot meet that sky. අපි කොච්චර උඩට ගියත් අපිට අහස හම්බ වෙන්නේ නැහැ. You can fly as high as you want, but you can never touch the sky because you feel like it's a sphere, it's there, it's real. But you can fly as high as you want, but you cannot never touch the sky. හැබැයි අපේ දෘෂ්ටි මායාවට අපිට හැමදාම අහස තියෙනවා කියලා තමයි පේන්නේ. But your perception creates a sky which you take as very real. It's very solid in your mind. ඒ වගේම තමයි අපේ මේ මනසේ මෙවැනි චිත්‍ර. It's like the mental imagery that is created in your mind are like the sky. ඒ නිසා ඔයාගේ මනසේ මෙවැනි චිත්‍රات මේ අහස වගේමයි. අපි ඒව තියෙනවා කියලා හිතුවට ඇත්තටම බැලුවොත් හොයාගන්න නැහැ. The mental imagery is also like the sky. You feel like it's there, but if you actually try to touch it, actually try to explore it, you will not find any real thing. ඒ නිසා ඔයා මගෙන් ඇහුවේ මොකද්ද අලුතෙන් කෙනෙක් භාවනා වශයෙන් කරන්න ඕන කියලා. So you asked me what a new person should do as a meditation. ඉතින් මම යාට කියන යෝජනාව තමයි ඔයාගේ ওই සිහිනමවන හිත ගැන පොඩ්ඩක් පුළුවන් වෙලාවට අවධානයෙන් ඉන්න ඊට වඩා මොකුත්ම කරන්න ඕනේ නැහැ. එතකොට ඔයාට පූර්ණ සත්‍ය හම්බ වෙනවා. So my suggestion is be aware of this mindset that creates this mental imaginary, that creates a world out of nothing. So be aware of how this mind plays out these different things and make you feel like it's very real when it's actually not. So be aware of that whenever you can. That is a meditation good enough for everyone. ඒකත් උදේ ඉඳලා හැන්ද වෙනකම් කරන්න එපා. පුළුවන් වෙලාවට ජීවිත වැඩ කර ඉන්න ගමන් ඔයා මවන හීන ගැන පොඩ්ඩක් ටච් කරන්න. So you don't spend your entire day on this. It's not like you are doing it as a full-time job. You just whenever you can, here and there, you once in a while in your work, in your day-to-day activities, you take a break. You can focus, you can look at how the mind works out, how it plays with you. එතකොට මනස නිවිලා යනවා. When that awareness gets better, that perception gets better, the mind start to settle down and become still. තා ප්‍රශ්න තියෙනවද? If you have any more questions, you can ask. මම හිතනවා එහෙනම් අදට ප්‍රමාණවත් කියලා. So I think that's enough for today's discussion. If you don't have any more questions. හරි මම හිත ගැන පුංචි දේවල් ටිකක් ඔයාලට කියලා දුන්නා. So I had been telling you few things about the mind. නිසා මේ
දැන් මේ ලෝකේ තියෙනවා භාවනා ක්‍රම දෙකක්. So there are two major meditation methods. එකක් තමයි හිත තැම්පත් කරගන්න උත්සාහ කරන එක. One is concentrating and focusing to settle your mind, settle down your mind. අනිත් එක තමයි හිත තේරුම් ගන්න උත්සාහ කරන එක. So the other one is quite different. You don't try to settle down your mind, you try to understand your mind. නිසා මේ ලෝකේ භාවනා මධ්‍යස්ථාන ගත්තොත් දසදහස් ගාණක් තියෙනවා. So there are thousands of meditation centers in the world. ඒ දසදහස් ගාණෙම උගන්වන්නේ මනස තැම්පත් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. In all these meditation centers, they teach you how to make your mind still, settle down your mind. අපි කියා දෙන්නේ ඒක නෙවෙයි. But we teach something quite different. We teach something different than all the other institutes. මම කියලා දෙන්නේ මනස තේරුම් ගන්නේ කොහොමද කියලා. So we teach how to understand the mind rather than trying to settle it down. මම කියන්නේ කාටවත් මනස තැම්පත් කරගන්න උත්සාහ කරන්න එපා කියලා. We don't say, we don't ask anybody to not to do that, not to try to settle down your mind. ඒවා කැමති නම් ඒක කරන්න. If that is what you want to do, you can do it. Try to concentrate and try to settle your mind down. හැබැයි ඔයාට ඒක මැරෙනකම්ම කරන්න වෙයි. But you will have to keep on doing. You will have to put effort to do that until you die. මොකද ඔයා හැමදාම ප්‍රැක්ටිස් කරන ප්‍රමාණයට තමයි වගේ තැම්පත් භාවය තියෙන්නේ. So how much it's settled down, how much it is still depends on how much practice you put in. So every day you have to put some practice to it to keep it down, to settle it down. ඉතින් මම ඒක පුරුදු කරලා තියෙනවා. So he also has trained it before, that way of meditation. කාට හරි ඕන නම් මට ඒක කියලා දෙන්න පුළුවන්. If somebody wants to learn, he can teach that also. හැබැයි මම කියන්නේ ඒකට වඩා ලේසි ක්‍රමයක් තියෙනවා හිත නිදහස් කරගන්න. But he's saying there is an easier way than that ordinary type of meditation to make your mind free. ඒකට වාඩි වෙලා භාවනා කරන්න, ඇවිදමින් භාවනා කරන්න ඒකට කිසිම දෙයක් අවශ්‍ය නැහැ. So you don't have to find quiet places to sit down to do this other kind of meditation. ඒකට තියෙන්නේ අපි හිත ගැන ඉඟි ටිකක් දෙනවා. So the what he preaches, the method he tells you is where he gives some hints, the ideas about how the mind works. අර අපි තරහ ගැන කියා දුන්නා වගේ. Like he explained how the anger works. ඒ වගේ විවිධ ඇන්ගල් වලින් හිත වැඩ කරන විදිය කියලා දෙනවා. So he shows how the mind works from very different angles. එතකොට එයාට එයාගේ අත්දැකීම් වලින් ඒකට පොත්පත් ඕනේ බුදුදහම හරි වෙන ආගමක් හරි මොකක්වත් අවශ්‍ය නැහැ. එයාගේ ජීවිතේ ගත වෙච්ච අත්දැකීම් වලින් එයාට එයාගේ හිත රීඩ් කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. So when you have these hints about how the mind works out, you can now relate from your personal experience to see yourself how the mind works. You get some hints and you pursue those hints with your life experiences, and then you will realize this is how the mind. You start to realize this is the way the mind works. So for this, you don't need to read any scriptures. You don't need to read any books. You don't need anything. You just need these few hints and your personal experience to start this path of exploration into your mind. ඔබේ මනස තේරුම් ගන්න ප්‍රමාණයට ඔබේ මනස නිදහස් වෙනවා. To the extent that you understand your mind, the freer it gets. The more you understand your mind, the freer it start to get. ඉතින් ඒක බුදුහාමුදුරුවොත් බුදුනාට පස්සේ කිසිම රිට්‍රීට් එකක් කළා නැහැ. Buddha also, after he became Buddha, he didn't do any retreats, meditation retreats. එයා හැමදාම කරේ මිනිස්සුත් එක්ක එයා අවබෝධ කරගත්ත හිත ගැන අවබෝධ කරගත්ත දේ සාකච්ඡා කරන එක විතරයි. So he did not get lot of people together and did a 7-day, 10-day meditation retreat like that. What he did was, whenever he met a group of people, he had a lot of discussions about how the mind works. The things he learned about my mind, he told the other people. ඉතින් ඒ වගේ එයා බුදු වෙන්න පෙර නම් භාවනා ක්‍රම ගොඩක් කරලා තියෙනවා. But before becoming Buddha, in his journey, where he was seeking the path to enlightenment, he practiced lot of meditation methods. ඉතින් එයා බුදු වුණාට පස්සේ කිව්වේ ඔයා කැමති නම් භාවනා කරන්න, ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. හැබැයි ඔහුගේ බුදුහාමුදුරන්ගේ ක්‍රමය තමයි ඔයා හිතන විදිය වෙනස් කරන්න. හිතන විදිය වෙනස් කිරීම තුළින් මිනිහෙක්ට විමුක්තියටපත් වෙන්න පුළුවන්.
But after becoming Buddha, he did not preach any meditation method. He just said, try to understand your mind and change the way you think. So if you understand your mind and change the way you think, anybody can become enlightened. ඉතින් ඒ නිසා බුදුන්ගේ ඉගැන්වීම ඒක ආගමක් ඒක සංස්කෘතියක් නෙවෙයි. ඒ ලෝකේ ඕනම ප්‍රඥාවන්ත මිනිස්සෙට ජීවත් වෙන්න ලස්සන කලාවක්. So Buddha's teaching was it's not a practice. It's not a religion. It's any wise person, any person who actually or any person. It's a way to live your life. It's an art of living for anybody. ඉතින් ප්‍රඥාවන්ත මිනිහෙක් ඒක භාවිතා කරන්නේ අදහන්නවත් වැඳ වැඳ ඉන්නවත් නෙවෙයි. එයාගේ ජීවිතේ මේ ජීවිතේ සතුටින් තියාගන්න. A wise person does not use Buddha's teaching or this teaching to pray or to worship. They use this teaching, this way of life, to be happy every moment that they spend in their life. හැම මොහොතක්ම එතකොට සතුටින් ගත කරන්න පුළුවන්. So this teaching helps everybody to be happy every moment that they live. So it helps to be happy in the every moment that this person lives. නිසා ඔයාලගේ රටට ගියාට පස්සේ So when you go back to your country, ඉතින් අන්තර්ජාලයට දාලා ඇති මේ වගේ හිත ගැන කරපු විවිධ සාකච්ඡා. so when you go back to your country, there are a lot of discussions like this with Himi and other people who came here before on YouTube and in the internet. ඉතින් ඔයාට තේරෙනවා නම් මේක ක්‍රමය ටික කාලයක් ෆලෝ කිරීමෙන් ඔයාගේ හිතට සතුට නිදහස එනවා කියලා. ඔයා මාසයට එකක් දෙකක් ඒක අහන්න. එයා හොඳටම ප්‍රමාණවත්. So if you can start listening to them, start following them. You can follow this for few months, and if you feel like it helps you to become free, it makes your mind free, then you can listen to them once, like 2 times a month, 2 videos. You can check two few videos a month, and then you can live your life the way you had been living so far. අනිත් එක මේ කියා දෙන කිසිවක් කවදාවත් මතක තියාගන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. The other thing is you don't have to memorize or practice anything that is taught here. ඒක තේරුම් ගත්ත අතහැරලා දැම්මා. Just understand what is said, or in the videos also just listen to them and understand what is said and just leave it alone. ඒ නිසා මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා ඔයාලගේ ජීවිත ඉතිරි කාලේ ඒ ලස්සන පණිවිඩ ඔයාලට ජීවිතයට ඇබ්සෝබ් කරගන්න වාසනාව ලැබේවා. ඔයාලගේ ජීවිත සාර්ථක වේවා. ඉතින් ඔයාලට ස්තුතිවන්ත වෙනවා අපේ පන්සලට ආපු එක ගැන. හවස තේ පැන් සංග්‍රහය මෙහි සිනමන් ලෝකේ තියෙන හොඳම සිනමන් මේ ප්‍රදේශයේ හැදෙන්නේ. ඒකේ තේ එකක් තියෙනවා. ඔයාලට රස විඳලා යන්න පුළුවන්. Okay, now so I wish all the very best for the rest of your lives, and bless and wish you would understand this beautiful and blissful message that the Buddha had been telling you, and he also told you. So wish everybody would have the opportunity and the bliss to understand this beautiful message. And also here we have the best cinnamon in the world. So before you go, there is a cinnamon tea prepared for everyone, so you can enjoy and take leave. So that's